சார் ஒரு கம்ப்யூட்டரோட லாங்குவேஜ் மாதிரி அதோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணேன். Yeah, that's nice. Yeah, it's a way to interact with the computer so that you can make it do some tasks for you. அப்படின்றது வந்து நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம படிக்கிற பைத்தான், ஜாவா இதெல்லாம் வந்து they call it like high level languages. If you go a little bit back, C இல்ல இன்னும் பின்னாடி போனோம்னா நம்ம அசம்பிளி லாங்குவேஜஸ், பேசிக், ஃபோர்ட்ரான் அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் they called low level languages. So it is just that இதுக்கான டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் ஆர் மோர் ஒரு சொஃபஸ்டிகேட்டட் லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம். நமக்கு நிறைய திங்ஸ் வந்து இப்போ பிரிண்ட் ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்னா அது வந்து பிரிண்ட் பண்ணும். ஸோ இட் பி லாட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் வந்து வரும். But then old languagesல you have to do lot more work to get that done. Basically, that difference between high level, low level programming and everything like that. So yeah, நம்ம சைவர் கோர்ஸ்ல வந்து we are going to see Python. பைத்தனை வந்து நம்ம பேஸா எடுத்துட்டு வில் ஸ்டார்ட் வித் பைத்தன். ஏன்னா பைத்தன் தான் இப்போ லாட் ஆஃப் வெப் டெவலப்மெண்ட்ல அண்ட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்ல, மெஷின் லேர்னிங் எவ்ரிவேர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ப்ரிஃபர் பைத்தன். அதனால நம்ம பைத்தன் எடுத்துட்டு வில் ட்ரை டு லேர்ன் தி சின்டாக்ஸ் ஆஃப் தட். கொஞ்சம் பேசிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தென் வில் மூவ் ஆன் டு மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் திங்ஸ் டு டூ. எப்படி ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி பைத்தன் வச்சு சால்வ் பண்றது, எவ்ரி திங் வில் டேக்கிள் இன் ஃபியூச்சர் கிளாஸஸ். ஓகே. So yeah, so let's see. So Sivanesan, உங்கள்கிட்ட கம்பைலர் இருக்கா? We'll start straight away writing some code. Yes sir. இருக்கா? Yes sir. Okay, நீங்க அப்பனா உங்க கம்பைலர் ஆன் பண்ணிட்டு let me know. உங்களை ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண சொல்றேன் நான். Okay. Okay sir. So first things, இப்போ வந்து நமக்கு கோட் பண்ணும்போது ஒரு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கோடிங் இஸ் நம்ம எழுதுற கோட் வந்து நமக்கும் புரியணும் அண்ட் நம்ம கோடை யாராவது படிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கும் புரியணும். ஸோ அதனால அதுக்கு தான் வி யூஸ் சம்திங் கால் காமன். ஸோ ஓகே, பிஃபோர் தட் இப்போ எல்லாருக்கும் பேசிக் சின்டாக்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு தெரியும்ல. கேன் வி அஸ்யூம் எவ்ரிபடி நோஸ் லைக் த பேசிக் சின்டாக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங்கோட பேசிக்ஸ்லாம் தெரியும்ல. கேன் யூ ஆல் கிவ் சம் தம்ஸ் அப்ஸ்? If you don't know basic syntax, we can talk a little bit more on that. Abdi irukanga, you can raise your hand. I don't see anybody raising hand. So adala na idella konjam fast track ta poren. And then when we do exercises, we'll know. Sivanesan, ninga ready? Ready? Or anybody else? Yeah. எல்லாரும் உங்களோட கம்பைலர் ரெடி, லைக் ஆன்லைன் கம்பைலர் ஆர் யுவர் லோக்கல் கம்பைலர் ரெடியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ whenever I point you can share your screen. Okay. ஸோ பைத்தன்ல வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து யூ டூ இட் வித் லைக் ஒரு பவுண்ட் சைன் போட்டு அதுக்கப்புறம் whatever you write, those are all comments, those all won't be compiled and those all won't be executed. அது நம்ம எந்த இடத்துல வேணா பண்ணலாம். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா print hello world சைட்லயே பண்ணலாம். கேன் புட் இட் ஆன் டாப் ஆஃப் இட். எவ்ரிதிங் ஒர்க்ஸ். ஓகே, எனிபடி எல்ஸ் இஸ் ரெடி? ஐடியோட ரெடியா இருக்கீங்களா? பரணி, நீங்க ரெடியா இருக்கீங்களா? கேன் யூ ஷேர்? பரணி, தேசிகன் ரெடியா இருக்கீங்களா? யா, நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேர் பண்ண முடியுதா? அதுதான் நான் நினைச்சேன். Clicking of the screen sharing and வரலையா? நீங்க பிரசன்ட் அதை மாத்தணுமா?
இல்ல Okay, தேசிகன் share பண்ணிட்டு. பண்றேன். Okay. All right. So தேசிகன் ரன் பண்ணி பாருங்க. என்னாச்சு? ஓ சிவனேசன் பிரசன்ட் பண்றாரோ? சார் தேசிகன் பிரசன்ட் பண்ணுங்க. உங்களோட பிரசன்டேஷன் கேன்சல் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். சார் இப்ப தெரியுது. ஸோ இது லைக் பேசிக் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல. ஸோ வெனவர் நம்ம கோட் எழுதுறப்போ ஸோ தேசிகன் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர். டெல் வாட் எவர் யூ ஹேவ் அன் ஐடியா. இன் பைத்தான் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நம்ம என்ன ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறோமோ அதை அப்படியே ஜஸ்ட் கன்சோல்ல வந்து பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே. சி இந்த எக்ஸாம்பிள் பண்ண முடியுமா? நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் போடுறேன் சாட்ல. இட்ஸ் லைக் ஹலோன்றத வந்து டபுள் கோட்ஸ்ல போட்டுட்டு அண்ட் தென் கிவ் அ கமா அண்ட் தென் இன்னொரு வேர்டை வந்து டபுள் கோட்ஸ்ல போடுங்க. ஸோ வாட் யூ திங்க் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ்? முன்னாடி இருக்கிறதும் இருக்கட்டும், லைன் நம்பர் 4ல இருக்கிறதும் இருக்கட்டும், லைன் நம்பர் 3ல இன்னொரு இதாக போட்டுக்கோங்க. வாட் யூ திங்க் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி டூ? Bharani, somebody else presenting. Bharani, நீங்க ஸ்டாப் பிரசன்டேஷன். இல்ல எப்பவோ கொடுத்து இப்ப வந்து வந்துட்டு இருக்கு. சாரி, எவ்வளவு ஃபாஸ்டா தெரியல. சார் இன்னொரு ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கு. ஓகே, நீ தேசிகன் உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. கேன் யூ ரீஷேர்? ரன் பண்ணலாமா? இப்ப நீ ரன் பண்ணுங்க. ஸோ போத் அவுட்புட்ஸ் ஆர் சேம். அது நீங்க என்ன டிஃபரன்ஸ் வருதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஹலோ தனியாவும் வேர்ல்டு தனியாவும் பிரிண்ட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்க ஹலோ வேர்ல்டுங்கிறது ஒரு சிங்கிள் லைனா ஒரே இதுல பிரிண்ட் ஆகுது. இது செப்பரேட் வேர்ட்ஸா நடுவுல ஸ்பேஸ் விட்டு பிரிண்ட் ஆகுது. ஓகே, பட் கீழே அதே தானே வருது. இஃப் யூ see the output both are same. ஃபர்ஸ்ட் இத வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதுல இந்த ஜாயிண்ட் ஆகி வர்றது வந்து தனித்தனி செப்பரேட்டா கமா கொடுத்து அடுத்தடுத்த ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கறது வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு அடுத்தடுத்த இதா பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே. ஸோ வேற யாராவது வந்து do you want to give more explanation on என்ன நடக்குது இங்க அப்படின்னு? What is the difference between first line number 3 and line number 4? இது நம்ம வந்து யார்கிட்ட Dharanish, do you want to try? Can you say what is the difference between line 3 and 4? சார் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அவர் சொன்ன மாதிரி தான் சார். ஒரு கம்மா இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுனால ஒரு ஒயிட் ஸ்பேஸ் அங்க கர் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் லைன் 3ல வந்து ஹெலோவோட வந்து ஒரே ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கு. லைன் 4ல வந்து டூ டிஃபரண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஹெலோ அண்ட் வேர்ல்டு இது பண்றோம் கம்மா செப்பரேட் பண்ணி. Okay, but then இப்ப line 3ல ஸ்பேஸ் விட்டுருங்களா தேசிகன்? can you make it with space? So இப்போ வந்து can we say they both are same or is there like ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கா அது ரெண்டுத்துக்கும், லைன் 3க்கும் 4க்கும்? அவுட்புட் சேம் தான் சார். பட் லைன் 1ல வந்து ஹெலோ வேர்ல்டுங்கிறது ஒரே ஸ்ட்ரிங் இன்புட் நினைக்கிறேன். லைன் 4ல ஹெலோ ஒரு ஸ்ட்ரிங், வேர்ல்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங், ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கும் நம்ம ஒரே லைன்ல பிரிண்ட் பண்றோம். That's nice. Yeah. So கரெக்ட், தேசிகன் சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட். ஸோ பிரிண்ட்ன்றது பேசிக்லி என்ன? அது வந்து ஒரு பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் பைத்தனே நமக்கு வந்து கொடுக்குது. அது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான். ஓகே, ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும்ல. ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் லைக் a bunch of code which can be reused. இல்ல அதான் ஃபங்க்ஷன்.
printன்றது ஒரு built-in function பைத்தன் கொடுக்குது. அதுல வந்து we are passing string, we can pass strings as arguments. ஓகே, ஸோ அதுல வந்து கமா ஸ்பேஸ் பண்ணி போட்டீங்கன்னா இப்போ லைன் நம்பர் 4ல வந்து 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சம் பீப்புள் சே ஆர்குமெண்ட்ஸ், சம் பீப்புள் சே பாராமீட்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் லைன் நம்பர் 3ல வந்துட்டு ஒரே ஒரு பாராமீட்டர் இருக்கு, ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹேமா, உங்கள்கிட்ட வந்து நீங்க போன்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா? ஸோ பேசிக்கா யூஸ் பண்ணி we can see இப்ப லைன் நம்பர் 4க்கு வந்து நம்ம என்ன காமெண்ட் கொடுப்போம்? ஏதாவது ஒரு நல்ல காமெண்ட் சொல்லுங்க லைன் நம்பர் 4க்கு. Sir, these are the 2 strings we could class. ஓகே, தேசிகன் அதை எழுதிருங்களா? ஒரு இருங்க, ஹேமா சொல்லட்டும் என்ன எப்படி காமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படி சின்டாக்ஸ் சொல்லிடுங்க ஹேமா, so that you can write. It shows the 2 different strings. அப்படியே டைப் பண்ணிடலாம். டைப் பண்ணுங்க. யாரோ கை ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஐ திங்க் அறிவு நீங்க சின்டாக்ஸ் தான் ஸ்லாஷ் போடணுமா இல்ல ஸ்லாஷ் போடணுமா, ஐ மீன் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் போடணுமா அந்த மாதிரி தானே கேட்டீங்க? சும்மா ஒரு நல்ல லெஜிபிள். ஆமா, தேசிகன் எங்களுக்கு வந்து உங்க ஸ்கிரீன் வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ கேன் யூ டூ ஒரு கொஞ்சம் ஜூம் பண்ண முடியுமா? ஓகே, it shows 2 different strings. Okay, probably அத வந்து மேல இருக்க லைன்ல போட்டுருங்க, so that it's more readable. சரியா? இந்த இடத்துல சார் அடுத்த லைன்ல போட்டுருங்க. ஸோ அடுத்து வந்து we'll probably talk a little bit on இப்போ வந்து நம்ம அவுட்புட் எப்படி பண்றது, அப்படி பிரிண்ட் வச்சு அவுட்புட் பண்ணோம்ல. லெட்ஸ் டாக் a little bit on inputs. ஸோ தேசிகன் அப்படியே இருங்க, இப்போ ஸ்க்ரீன் ஷேரிங்லே we'll try to use you and then I'll ask other people to kind of do what needs to be done. So basic input வந்து எப்படி வாங்குறது அப்படின்னு பார்ப்போம். We'll try this. ஸோ இன்புட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இன்புட் ஃபங்க்ஷன் வந்து பைத்தன்ல என்ன பண்ணோம்னா it allows you to get input from the user. தேசிகன் இதை காப்பி பண்ணி போறீங்களா? சாட்ல இருக்கு. So let's see who can help here. So மகா, ரன் பண்ணாதீங்க, திஸ் கேன் வெயிட் பண்ணுங்க. மகா, நீங்க வந்து can you try to explain or guess what is happening here? சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நேம் அது வந்து கெட் பண்ணும் சார். இன்புட் ஆஃப்ன்றப்ப நம்ம யூசரோட நேம் வந்து யூசர் என்ன இன்புட் கொடுக்குறாங்களோ அதை கெட் பண்ணி ஜஸ்ட் ஹலோ அந்த நேமை பிரிண்ட் பண்ணும் சார். ஓகே ஓகே. ஸோ இங்க நேம்ன்றது என்னது? வாட் இஸ் நேம்? User will define that. So user can give that name. Yeah. So basically name வந்து ஒரு வேரியபிள். We can assign values to name. So basically நீங்க இன்னொன்னு பண்ணுங்க. You can do ஏதாவது ஒரு வேரியபிள். You guys know வேரியபிள் என்னன்னு தெரியும்ல? It's just like a place to hold values. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து say greet, basically நீங்க லைன் நம்பர் 5ல ரைட் greeting equal to string hello போட்டுருங்க. GREETING greeting. Yeah, greeting. Yeah, greeting equal to hello போட்டுருங்க டபுள் கோட்ஸ்குள்ள. இப்போ வந்து லைன் நம்பர் 7ல ஹெலோ பதிலா கிரீட்டிங்னு போட்டுருங்க.
that we get like no. Line number 7ல first part of hello க்கு பதிலா ஓகே greeting comma name அப்படி இருக்கட்டும். ஸோ இங்க வந்து ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா when we use variable name அப்போ வந்து நம்ம டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்க தேவையில்ல. அது ஒரு ஸ்மால் சிண்டாட்டிக்கல் டிஃபரன்ஸ். பட் இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்க. என்ன நடந்துச்சு? Unterminated string letter. ஓகே, நீங்க வந்து என்ன இருக்குன்னா நீங்க காப்பி பண்ணப்போ வந்து அந்த டபுள் கோட்ஸ் வந்து சரியா வரல. அவ்வளவு பண்ண தேவையில்ல, நம்ம ஜஸ்ட் டபுள் கோட்ஸை மட்டும் பண்ண போதும். ஓகே ஓகே கூல். அப்போ ஏதாவது ஒரு இன்புட் கொடுங்க. ஓகே கூல். ஐ திங்க் இது வந்து ஒரு குட் செக்வே. இப்போ தேசிகன் நடந்த மாதிரி we'll see what all could go wrong. So let's see. Vasudevan இருக்கீங்களா? Vasudevan, can you try to make or உங்களுக்கு Vasudevan இருக்கீங்களா? Can come online. Hi. So Vasudevan, உங்களுக்கு எரர்ஸ் பத்தி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? What are the kind of errors or errorsனா என்ன ஒரு கோட்ல அப்படின்னு? ரன் டைம் இருக்கு சார், கம்பைலிங் டைம் இருக்கு. Okay, awesome. So compile time error. Can you talk a little? Error na enna? What is an error? Or konja simple solrீங்களா? So that, say imagine I don't know computer science or whatever. Explain like I'm a child. What is an error? சின்டாக்ஸ் தப்பா இருக்கும்போது ஒரு எரர் வரும் சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ஃபங்க்ஷன் க்ளோஸ் ஆகாம. Okay. Somebody else want to try. Who can define me what? Vasantha Kumar. நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இப்போ imagine I don't know anything about computers and then you have to explain me ஒரு எரர்னா என்ன கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல or ப்ரோக்ராமிங்ல அப்படின்னா எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க? வசந்த குமார். எரர்னா எப்படி சார், நம்ம பேசுற ஒரு லாங்குவேஜ் கரெக்டா பேசினா அதை அக்செப்ட் பண்ணும் சார். நம்ம பேசுறதுல ஏதாச்சும் தப்புன்னு இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு எரரா கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ தப்புன்னு சொல்றதோட நம்ம வந்து நம்ம பேசுறது ஆர் நம்ம டைப் பண்றது வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு புரியலன்னு சொல்லலாமா? பேசிக்கலி அதுதான் வந்து who spoke earlier. வாசுதேவன் வந்து சொன்னார்ல, there are like two types of errors, compile time error, run time error அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. So there are some errors which are like syntax error சொல்லலாம், இல்ல compile time error சொல்லலாம், where basically the mistake or issue in code. That's awesome. Thanks Dhamishya. So compile time error இல்லைன்னா syntax error அப்படின்னா whatever நம்ம எழுதின கோட் வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு புரியலன்னு அர்த்தம். இப்ப தேசிகன் வந்து காப்பி பண்ணி போட்டாரு, அந்த டபுள் கோட்ஸ் வந்து அது காப்பி பண்ணி போட்டோன்னே கம்பைலர் did not understand. ஸோ அது வந்து அது ஒரு எரர் சொல்லுச்சு. இட்ஸ் லைக் unterminated string அப்படின்னு, because it didn't know what to do with whatever he wrote. அதுதான் வந்து syntax error or compile time error. இப்போ let's try something else. தேசிகன் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ரைட், இது நான் சொல்றது எழுதுங்க. print புது print போட்டுக்கோங்க. print போட்டுட்டு 2 + 2 = 5 போடுங்களேன். அப்படியே ரன் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கால்குலேஷன்லாம் போடுறப்போ இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் அது வந்துட்டு ஓகே இப்போ சின்டாக்ஸ் எரர்ஸ் இருக்கு, அதை வந்து ஒரு டபுள் கோட்ஸ்குள்ள போடுங்க.
ஆர் இல்ல டபுள் கோட்ஸ்ல போடாதீங்க. அது வந்து டபுள் ஈக்குவல் டு போடுங்க. அது நம்பர்ஸாவே இருக்கட்டும், பட் தென் டூ டபுள் ஈக்குவல் டு. இப்ப ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஃபால்ஸ். இப்ப அது கரெக்டா புரிஞ்சிருச்சுல. ஸோ இன்னொரு இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பிரிண்ட் 1/0 போட்டு பாருங்க. அண்ட் அது என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஜீரோ டிவிஷன் divisible by 0 வந்துச்சுல. ஸோ வித்யாலட்சுமி, கேன் யூ அன்மியூட்? யா. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து we saw some error saying equal to வந்து அதுக்கு புரியல, some syntax error and everything it said. இப்போ 1/0 போட்டனே it says division by 0, but then இது ரெண்டு எரரும் வரும்போது நமக்கு ஒரு subtle difference இருந்துச்சு. Did you notice that? என்ன டிஃபரன்ஸ்? சொல்லுது கரெக்ட். பட் தென் அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ரன் பண்ண 2 டைம் நம்ம எரர் காஸ் பண்ணப்போ ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு. டிட் எனிபடி எல்ஸ் நோட்டிஸ்? அது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி எரர் வரல, அது வந்து ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு. லெட்ஸ் see. சோபனா, நீங்க ட்ரை பண்றீங்களா? மேல என்ன எரர் வருது? 4th லைன் எரர்னு காட்டுது சார். மேல வந்து ஈக்குவல்டி இல்லாத ஒரு ஈக்குவல் மட்டும் போட்டுக்கனால அந்த அரித்மெட்டிக் சம்பந்தமா நமக்கு எரர் வந்துச்சு சார். ஓகே. இதுல வந்து 1/0ன்றப்ப அப்ப எரர் தானே வந்துச்சு. ஆமா சார். So anybody else can try. So அதுதான் வந்து ஸோ கம்பைல் இது. ஸோ எவ்ரிபடி இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுல இதுதான் கம்பைல் டைம் எரர், இதுதான் ரன் டைம் எரர் அப்படின்றது தெரிஞ்சதுல யார் கை ரைஸ் பண்ணிருக்குது? சொல்லுங்க தனுஷா. சொல்லுங்க சார். ஆக்சுவலி மேல உள்ள கோட்ல வந்து அந்த சின்டாக்ஸ், அதாவது அது செட் ஆஃப் ரூல் இருக்குல்ல சார், அது பிரேக் பண்ணனால நமக்கு சின்டாக்ஸ் எரர் வந்துச்சு. செகண்ட் இதுல வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும்போது நமக்கு எரர் வருது 1/0 அப்படின்னா அது இன்ஃபினிட்டா போகும். ஸோ அது ரன் டைம் எரர்னு சொல்றோம் சார். ஓகே நீங்க யூ ஆர் ஆல்மோஸ்ட் தேர். ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் ஐ எம் ட்ரைங் டு, இப்போ தனுஷா நீங்களே சொல்லுங்க. இப்போ என்னன்னா ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும்போது வருதுன்னு சொல்றீங்க. அப்ப முன்னாடி வந்து ப்ரோக்ராம் ரன் ஆச்சா இல்லையா அப்படின்றது தான் வந்துட்டு நமக்கான ஒரு சட்டில் டிஃபரன்ஸ்ல. இப்போ வந்து சின்டாக்ஸ் எரர்னா என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ரன்னே ஆகல, ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு, ஓகே தேசிகன் எழுதின கோட் வந்து தப்பு அப்படின்னு இட் வாஸ் ஏபிள் டு ரெக்கக்னைஸ் தட் அண்ட் இட் வாஸ் ஏபிள் டு கிவ். இப்போ அது நமக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா, இப்போ நீங்க முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹலோ வேர்ல்டு பிரிண்ட் ஆகுறது, என்டர் நேம் கொடுக்குறது, அது எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகல. ஈவன் தோ நம்ம எரர் வந்து லைன் நம்பர் 9ல இருந்தாலும் லைன் நம்பர் 7 வரைக்கும் அது எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகல. அது தேசிகன் அது இன்னொரு தடவை அவங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறீங்களா? இஃப் யூ மேக் ஈக்குவல் டு 5 அண்ட் தென் ரன், எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, அப்படியே எரர் அடிக்கும். பட் தென் இஃப் யூ அதை ஈக்குவல் டு பண்ணிட்டு அண்ட் தென் யூ எக்ஸிக்யூட், தென் அது வரைக்கும் முன்னாடி இருக்க கோட் வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட் தென் ஜஸ்ட் அந்த பர்டிகுலர் லைன்ல எல்லாம் ஆகும்போது மட்டும் இட் வில் சே ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் அண்ட் தென் ஐ எம் கோனா ஃபெயில். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கம்பைல் அண்ட் ரன் டைம் எரர்ஸ். ஸோ everybody get the difference? Can you give a thumbs up? All right. So let's see. Jay Surya Raja. Jay Surya Raja இருக்கீங்களா? Hello. Yep. So கேக்குது. இப்போ வந்து சார் ஒன் நெட்வொர்க்
சொல்லுங்க. ஸோ இப்போ வந்து we talked about print இன்புட் வாங்குறது அவுட்புட் வாங்குறது எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன். அண்ட் சம்படி யாரோ முன்னாடி கூட சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன், இது வந்து 2 ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ வாட் இஸ் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்னா என்ன இன் யுவர் ஒப்பீனியன்? வாட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் how will you explain? Yeah, டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ள வந்து ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லுவாங்க சார். ஓகே, அது வந்து லெட்டர் மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ்னு சொல்லலாமா? கலெக்ஷன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் சொல்லலாமா? ஸோ whenever இப்போ ஒரு இது I've noticed this happening, like I think it's the third time நடக்குது நினைக்கிறேன் கிளாஸ்ல. whenever நம்ம ஏதாவது ஒன்று கேட்கும்போது say I ask what is error, உடனே நம்ம everybody comes to saying oh 2 டைப் ஆஃப் எரர் இருக்கு, கம்பைல் டைம் இருக்கு, ரன் டைம் இருக்கு. and then when I ask what is string, அது வந்து டபுள் கோட்ஸ்குள்ள இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு நம்ம ப்ரோக்ராம்ல இருக்க ஒரு சின்டாக்ஸ் தான். then rather we should start explaining on அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத வந்துட்டு you have to understand deep and then talk. Okay, yeah. And basically இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் பேசிக்கலி என்னன்னா ஒரு டேட்டா டைப். நம்ம கிட்ட ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இருக்கு, அது வந்து ஒரு டேட்டா. அந்த டேட்டா வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்னா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங், இது வந்து ஒரு நம்பர், இது வந்து ஒரு டெசிமல் நம்பர், இது வந்து ஒரு ஹோல் நம்பர், இது எல்லாமே வந்து we call them data types. Okay, and string is a data type. இப்போ நம்ம 2 நம்பர்ஸ் வச்சு எவாலுவேட் பண்ணோம், அது வந்து ஒரு நியூமரிக் டேட்டா டைப். அண்ட் தென் இப்போ நீங்க லைன் நம்பர் 9 ரிசல்ட் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபால்ஸ்னு வந்துச்சு. ஸோ தட்ஸ் a boolean type. there are different data types நம்ம இதை பொறுத்த வரைக்கும், பைத்தனை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் இப்போ தேசிகன் வந்து ஒன்று பண்ணாரு, லைன் நம்பர் 5 சேயிங் greeting equal to டபுள் கோட்ஸ் hello அப்படின்னு பண்ணாரு. ஸோ அங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காருன்னா greetingன்ற ஒரு வேரியபிள் எடுத்து, வேரியபிள்னா என்ன, இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஸ்பேஸ் வேர் யூ கேன் ஹோல்ட் சம் டேட்டா, அதுதான் வேரியபிள். ஓகே, அது பேர் ஏன் வேரியபிள் இருக்குன்னா கேன் சம்படி சே why it is called variable? Rumaina, can you try why அதுக்கு ஏன் வேரியபிள்னு பேர் வச்சிருக்காங்க? why didn't they give something else? Rumaina or yeah. சார் அதுக்கு வந்து வேல்யூ அசைன் பண்றது வந்து மேபி சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கலாம்ங்கறனால இருக்குங்க சார் வேரியபிள்ங்க. Yeah, variable is something which can change or which is bound to change. There is something else called constant. இப்போ constant greeting equal to hello அப்படின்னு போட்டதுன்னா if he tries to change it in the next line it will probably give an error. இப்போ இங்க வந்து நம்ம greeting equal to helloன்றத they can try changing it to hello world or something like that in line number 12 and that value will be reflected. So that's like ஒரு based on variable. That's good. There are different type of நம்ம data type பத்தி பார்த்தோம். There are like string, int, float, and then boolean அதெல்லாம் இருக்கு. So we'll talk a little bit on operators, or probably we can do that next class too. சரி தேசிகன் நீங்க ஷேர் பண்றது ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. சரி, இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து I just wanted to see எப்படி நம்மளால வந்து we are able to come together and then talk to each other and see how things work. From next class on starting நம்ம வந்து பண்ணுவோம். Everybody be ready to share your screen and everything. Okay, so does this model work? நம்ம யாரையாவது ஒருத்தவங்களை கேட்போம். So கிரி நீங்க சொல்லுங்க. கிரிநந்தா and கஜேந்திரன் நீங்க 2 பேரும் ஆன்லைன் வாங்க. and then say so does this model work even? Like
நம்ம ஒரு இன்னைக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் வெரி சிம்பிள் அண்ட் தென் ட்ரை டு கெட் தி திங்ஸ் ரோலிங் ஸோ தட் நமக்கு தெரியும் ஓகே இப்படிதான் நம்ம அடுத்த பெரிய கான்செப்ட்ஸ்லாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு. இது வந்து ஓகேவா? வாட் டு திங்க்? ஓகே தான் சார், இது நல்லா சார் இருந்துச்சு. ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாதிரி ஷேர் பண்ண சொல்லிட்டு மித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேள்வி கேட்குறது. யா ஸோ கரெக்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து a little bit more complex things. Next time வந்து கிளாஸ்க்கு வந்தா என்ன பண்ணுவோம்னா I'll keep the sheet ready so that you guys can come and sign up and then we'll go right into the class. முடிஞ்சா ஒரு 5 minutes முன்னாடி ஜாயின் பண்ணுங்க so that we'll get all the attendance thing and then done. Okay, one more thing before everybody leaves. Okay, now I want to share something about homework. Okay, next in the week on homework on it's pretty simple. Okay, என்ன பண்ணுங்கன்னா how many of you are in HackerRank? HackerRank பத்தி தெரியுமா? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஸோ என்ன பண்ணுன்னா HackerRankன்றது பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஒரு கோடிங் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, ருமேனா சொல்லுங்க. சொல்லுங்க ஹேமா சொல்லுங்க. சார் இது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், நம்ம வந்து கோடிங் வந்து போட்டு கத்துக்கலாம் சார். ஜஸ்ட் கிவ் யுவர் கிரேட்ஸ் எக்ஸெட்ரா சார். கரெக்ட். இப்ப நம்ம சைடுல என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to do our homeworks in HackerRank. ஓகே, நான் உங்களுக்காக வந்துட்டு ஸ்பெஷலா ஒரு கான்டெஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ எவ்ரிடே நம்ம கிளாஸ் முடிச்சுட்டு when you go back home நீங்க போயிட்டு அந்த கான்டெஸ்ட்ல இருக்க ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து அட்டென்ட் பண்ணலாம், which was hand written by me or one of the instructors. Okay, so I'll just quickly go over எப்படி sign up பண்ணனும்னு. when you click on sign up there will be something called இந்த மாதிரி participate and prepare அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுல போயிட்டு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஓகே, I think this should be pretty simple. நீங்களாம் பண்ணிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So once you are here, there is another link. நான் இந்த லிங்க்லாம் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கார்ட்ல ஷேர் பண்றேன். ஸோ இங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கான்டெஸ்ட் இருக்கும், ஹோம்ஒர்க் சேலஞ்சஸ்னு இருக்கும். ஓகே, go enter into that contest and then there'll be in the first challenge இருக்கும். ஓகே, hello world challenge இருக்கும். அந்த hello world challenge வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. once you complete நீங்க எல்லாரும் வந்துட்டு இந்த லீடர் போர்ட்ல வந்து வந்துருவீங்க. சரி, அனு முடிச்சுட்டாங்க போறேன். ஸோ இந்த மாதிரி everybody will come on the leaderboard. So now இப்போ வாரம் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டுட்டே வருவோம். So that we'll all compete with each other and then see who does it fast and who gets the maximum score and everything. Okay, this will be like a fun thing to do. Homework வந்து சும்மா சப்மிட் பண்ணிட்டு எவாலுவேட் பண்றதுக்கு பதிலா we'll try it on HackerRank and then get used to it. So does this sound good? Okay, நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் is on Friday. So வரதுக்கு முன்னாடி hello world sign up பண்ணிட்டு hello world பண்ணிட்டு வந்துருங்க. Don't forget it. And one small doubt. Yep, சொல்லுங்க. இப்போ இந்த சைன் பண்ண எனி மெயில் ஐடி ட்ராக் பண்ணலாம் கேக்குறேன். இப்போ புரியல, நான் தான் பண்றேன் எப்படி நீங்க ட்ராக் நீங்க தான் பண்றீங்க? ஹோம்வொர்க் வந்து பண்றதுக்கு இந்த ஹேக்கர் இல்ல why already have an account in HackerRank but different mail ID யூஸ் பண்ணி சைன் அப் பண்ணிருக்கேன். பட் இப்போ எந்த மெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணி இந்த சைவருக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்கணும் அந்த மெயில் ஐடி அக்கௌண்ட் கிடையாது. ஸோ அதனால என்கிட்ட என்ன எக்ஸிஸ்டிங் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணி நான் சைன் பண்ணலாமா, ஐ மீன் ஹோம்வொர்க்ஸ் முடிக்கலாமா, இல்ல எந்த மெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிருக்கணும் யூஸ் பண்ணி ஹோம்வொர்க்ஸ் பண்ணலாம்னு கேக்குறேன். So மெத்தட் ஆஃப் ட்ராக்கிங் இட் வாஸ் தென் வாட் அப்படின்ற மாதிரி. ஆமா, நீங்க இப்போ வந்து it is preferable that you use the same email whatever you have used so that நான் வந்து we are all going to see the leaderboard. Instructors எல்லாம் leaderboard தான் வச்சு we are going to track if you have done the homework or not. So எல்லா இடத்துலயும் கன்சிஸ்டண்டா இருந்துச்சுன்னா பெட்டரா இருக்கும். So that I can go to Discord, check your email. சித்ரா லாஸ்ட் I think 2 days back ஒரு மெசேஜ் போட்டாங்க நினைக்கிறேன் டிஸ்கார்ட்ல saying நேம் எல்லாம் கன்சிஸ்டண்டா வச்சுக்கோங்க. பரணி, நான் உங்க நேம் பார்த்தேன், இட் வாஸ் லைக் சம் பவுண்ட் ஆட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இன் டிஸ்கார்ட், ஸோ எல்லா இடத்துலயும் கன்சிஸ்டண்டா வச்சுக்கோங்க. தென் யூஸ் த சேம் இமெயில் எவ்ரிவேர் ஸோ தட் வி கேன் சிங்க்
between different platforms. So anyway, we'll come back to the questions later. I have one more activity to talk to you guys. Okay, Bharani, we'll get back to you if you have any more questions. Okay. Okay. Okay, one more. இன்னொரு activity ஒன்னு என்ன பண்ணலாம்னா, or we'll I want to give like ஒரு fun activity பண்ணோம், but we'll talk about it probably on Friday so that நம்ம weekend பண்ற மாதிரி. Okay. So yeah, நாளைக்கு கிளாஸ் ஃப்ரைடே கிளாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி ஹேக்கராங்க் மட்டும் சைன் அப் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. And that's all I had for today. Any questions, suggestions, whatever it is. One second.